marcados. Used by your grace. It's only by loving kindness, by your grace that we are here today. That we have a new morning to stand up for, because it's in you, God, for the cross. For that day, God, we love you. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el capítulo 2:1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y el versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Then they took Jonah and threw him overboard, verse 15, and the raging sea grew calm. At this the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. From the inside of the fish, Jonah prayed to the Lord God. And verse 10 in chapter 2 says, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah on the dry land. ¿Qué te motiva a conectarte con Dios? What motivates you to connect with God? ¿Qué te motiva a comunicarte con Dios? What motivates you to communicate with God? ¿Saben? En este nuevo año, in this new year, que empieza un nuevo ciclo, una nueva década, that a new decade begins, a new cycle begins. Dios ha querido hablar a su iglesia. God has been wanting to speak to His church sobre los fundamentos del reino. About the foundations of the kingdom. Porque una iglesia que no tiene fundamento, a church that has no foundation, es una iglesia que es fácil de caer. Is a church that will easily fall. Y cuando hablamos de fundamento, and when we're talking about foundation, hablamos de relación. We're talking about relationship. Hablamos de intimidad. We're talking about intimacy.
Hablamos de oración. We're talking about prayer. Hablamos de comunicarnos con Dios. We're talking about communicating with God. Porque cuando yo conocí a mi esposa, Because when I met my wife, yo comencé a hablar con mi esposa. I began speaking with Yo her. comencé a llamarle por teléfono. I began talking to her Yo on the phone. comencé a visitarla. I began to visit Yo her. comencé a conocerla. I began to get to know her. Entonces, la iglesia The church se ha envuelto en tantas cosas buenas, has involved itself in so many good things porque son buenas las cosas que nos hemos envuelto. because it's good the things we've been involved in. Pero nos hemos olvidado But we have forgotten del fundamento of the foundation, que es la oración. which is prayer. Nos hemos olvidado We have forgotten de conocer to get to know a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Qué te motiva a comunicarte con Dios? what motivates you to communicate with God. Y esto va a depender de tu mentalidad dentro del reino de los cielos. This depends upon your mentality within the Y kingdom la of God. última vez que yo estuve en este lugar, The last time I was in this place, yo te hablé de identidad. I talked to you about identity. Te hablé que tú puedes tener una mentalidad de un hijo, I said that you can have a mentality of a son, pero también te hablé que podías tener mentalidad de siervo. but you can also have a mentality of a servant. Y aquel que no tiene intimidad con Dios And he who has an intimacy with God, comienza a declarar las cosas como un siervo. he begins to declare the things as a Y slave. el siervo no es otra cosa que un esclavo. And a servant is nothing Y less cuando than tú a slave. comienzas But when you begin a declarar las cosas como un esclavo, to declare things as a slave, estás declarando las cosas you're declaring the things limitados limited por la situación que te rodea because of the situation y no por you're in, intimidad. and not because of Y intimacy. Dios está buscando gente And God is looking for people que entren en un nuevo nivel who enter into a new de level comunicación con Él. of communication with Him. Que te motive el amor de Dios, That the love of God will motivate que you, te motive el amor que tú sientes para Dios and that the love that you sense for God will y que motivate you, comienzas a vivir según lo que Dios and pide. you begin to live according to what ¿Tú quieres que sucedan cosas maravillosas? you want. Things that to happen that are beautiful. Tienes que entrar en intimidad con Dios. You need to come into intimacy with ¿Tú God. quieres impactar SpringHill completo? You want to impact all of SpringHill. Tenemos que entrar en intimidad con Dios. We need to come Hay into cosas intimacy. que yo hago con mi esposa There are things that I do with my wife que no las hago en público, that I do not do in public, porque son cosas de intimidad con mi esposa. because those are things that I do in intimacy with my wife. Hay cosas que Dios va a hacer contigo There are things that God is going to do with you que no pueden ser en público. that cannot be done in public. Entonces Dios te está pidiendo So God is asking of you que entre en intimidad con Él, to enter into intimacy with Him, porque hay cosas que Dios te quiere mostrar because there are things God wants to show you que jamás te va a mostrar al frente de los demás. that He cannot show you in a public setting. Hay cosas que Dios te va a mostrar There are things that God wants to show you que solamente en secreto se viven. that only in secret can you experience them. Y ahí en intimidad And in that intimacy es que Dios te va a entregar poder. is where God is going to give you power, Y el poder va a desatar. and the power will release. Lo que tú piensas que es imposible, What you think is impossible, eso Dios lo va a desatar. God will release it. Es tiempo de entrar en intimidad con nuestro Padre. It's